The last class we just started the chapter simple equations, and we studied if you get a statement, how to convert that statement in the form of an equation. Correct? Now we are discussing about if we get an equation, how to convert that equation in the form of statement. Okay, that's very easy. This one we do not have a particular ideas. You just write your own words, is not a problem. Okay, here we are discussing some examples of how to convert the equations in the form of a statement. The first one, what is the first question? The equation is like this: x minus 5 is equal to 9. Correct? X minus 5 is equal to 9. Then it's very clear what we doing here. We subtracting 5 from x, then is 9. Then we subtract 5 from x, you get 9. Correct? That is an idea. You just look the equation, then you get the idea what you want to write. Okay, it's very clear what we doing here. We subtracting what? 5 from where? X, and what we get? 9. Then just write that one. That is the statement of the equation. And how to write? Subtract 5 from x, you get, what do you get? 9. Okay, subtract 5 from x, then you get 9, not a 9. Okay, 9. Then what is the second one? Then what we here, we multiplying 5 and p, then the answer is 20. Correct? Then if we multiply a number with a letter, how do we say? We not say as a multiply. Correct? Multiply. Is multiply also correct? It's not a problem, it's not a wrong. Okay, then how do we say? We say 5 times of p, 5 times of p is 20. Correct? Multiply ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ് ഏതാണ്? ടൈംസ്. If you use, there is a multiply. If you multiply 5 and p, then you get 20. That's also correct the statement. Okay, അതും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മിക്കവാറും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേംസ് എന്താണ്? ടൈംസ് എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, so how to write the second answer? How do we convert the second answer? 5 times p is 20. Then second, 5 times of p is 20. 5 times of p is 20. Then what is the third one? How to convert the third equation in the form of a statement? Then what we do here? We adding. What we adding? 7 to 3n. What is 3n? Yes, 3n means 3 into n. 3 into n. Correct? We adding 7 to 3 into n. Then how do we say the 3 into n? Yes, we know how do we say the 3 into n. 3 into n is 3 times of n. Correct? Okay, then നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് പറയുക നേരം? 3n plus 7. That time what you get? The result is 1. Then how to say? Add 7 ഏതിനോട്? To 3 times of n is 1, or you get 1. ഓക്കെ, എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക, എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? നമുക്ക് 3n plus 7 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ അവിടെ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. എന്താ ആഡ് ചെയ്യുന്നു? 7 ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഏതിനോട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു? 3n ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 1 കിട്ടും. അപ്പോൾ 7 ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതിനോട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു? 3n. 3n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 3 ഇൻറ്റു n ആണ്. അപ്പോൾ 3 ഇൻറ്റു n എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുക? നമ്മൾ പറയുക മക്കളെ 3 ടൈംസ് ഓഫ് n അല്ലേ? അപ്പോൾ 3 ടൈംസ് ഓഫ് എന്നിനോട് എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു? 7 ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? Then you get 1. Then how do we say? Add 7 to 3 times of n, then is, or you get 1. Okay, I think you got the idea. Then how to say? Add 7 to 3 times of
n, you get or is, both are correct, okay, you get 1. Add 7 to 3 times of n, you get 1. Clear? Then fourth one, how to write the answer of fourth one? Then what we doing there? What we doing? We doing subtraction. What is subtracting? 2 from m by 5. m by 5 അല്ലേ, നമ്മൾ 2 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഏതിൽ നിന്ന്? m by 5 ൽ നിന്ന്. The m by 5 means, how to write m by 5? The m by 5 is same as m by 5 is same as m into 1 by 5. m into 1 by 5. Then how do we read 1 by 5? 1 by 5 is 1/5. 1/5. How do we say m by 5? Is m by 5, we read it as 1/5 of m. Correct? 1/5 of m. Okay, then what is, how do we change this statement? We subtract 2 from yes, 1/5 of m is 6, or you get 6. എന്താണ് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു? എന്തെന്ന്? 2 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഏതിൽ നിന്ന്? m by 5 ൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ m by 5 എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആക്കുക? m by 5, how do we convert m by 5 as in the form of statement? The m by 5 we says like this: 1/5 of m. 1 by m by 5 is same as m into 1 by 5, so we write m by 5 as 1/5 of m. Correct? Then we subtracting 2 from 1/5 of m, you get 6. Okay, then what is that? If you subtract or just start directly subtract. Okay, subtract 2 from 1/5. okay, 1/5 of m, you get, if you subtract 2 from 1/5 of m, you get 6. Okay, then the last one, fifth one, what is that? The fifth one is 3m by 5. Okay, then the last one, what is the last one? 3m by 5 is equal to 6. 3m by 5 is equal to 6. Then what we doing there? We dividing by 5 for 3m. അല്ലേ, നമ്മൾ എന്താ അവിടെ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഏതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു? 3mനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു? 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. വി ഡിവൈഡ് 3m by 5. 3mനെ 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. Then we dividing 3m by 5. Then we divide by 5 is 3m. 3m means 3 into m. 3 into m means 3 times of m. അല്ലേ, നമ്മൾ 3 times of mനെ നമ്മൾ ഏത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു? 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 6 കിട്ടും. Then how to write? Divide 3 times of m by 5 is 6, or you get 6. Okay, then how to write? Divide 3 times of m by 5 is 6. Divide 3 times of m by 5 is 6. Okay, then I think you got it, the idea how to convert a equation in the form of statement. ആ ഇക്വേഷനെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല മക്കളെ. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ആ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക. അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അതിനെ നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ഒരു സെൻറ്റൻസിലേക്ക് മാറ്റുക.
ഓക്കെ, മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് എഴുതാം. ടൈംസ് എന്ന വാക്ക് കിട്ടുന്നില്ല, മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് എഴുതിയാലും തെറ്റൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏതിനെ ഏതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, എന്താണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഏതിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക. അത് ഇക്വേഷൻ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതിനെ നമ്മുടേതായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് മാറ്റുക. ഓക്കെ, I think you got it, a small idea about how to convert the equation in the form of a statement. Here also we are discussing the idea is given the statement and we need to convert the statement in the form of equation. But the difference is a little larger, the bigger the statement is as comparing the first one little bigger. Okay, but we need to practice this type of statement because the equation is very important in maths. Okay, we have a chapters the next year, not only the next year, 8th, 9th, 10th. We have the chapters based on the equation. We get the statement like this, we need to convert the statement in the form of an equation. Otherwise, we can't do anything there. Okay, so to study very well how to convert a statement in the form of an equation, as the most commonly is given this type of question. Okay, so the first example is like this. Raju's father's age is 5 years more than 3 times Raju's age. Raju's father is 44 years old. Okay, then here is given what is the age of father. What is the age of father? The age of father is 44, and is given the relation Raju's father's age and Raju's age. What is the relation? Raju's father's age is 5 years more than the 3 times Raju's age. Correct? Then 5 years more than is same as, the idea is same as 5 years older than. Okay, 5 years more than എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ചിലപ്പോൾ എങ്ങനെയും പറയാറുണ്ട് 5 years older than. Okay, both ideas same. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. Here to convert this statement in the form of equation, then every cases the equation is based on like this. There we need to find something. എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ടാവും. ഇവിടെ ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാനൊന്നുമില്ല, ഒരു കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ടാവും. ആ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണോ ഈസ് വാട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ്ക് ടു ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് വി ടേക്ക് ആസ് ദ വാരിയബിൾ. ഓക്കെ, ആ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വാരിയബിളായി എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഫോം ചെയ്യുക, ഈക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യുക. The sum question is not given to find only one thing. There we want to find more than one. That time we read the question once and they're given the relation between them. ഓക്കെ, ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ടാവും. ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം മക്കളെ, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടെ വായിക്കുമ്പോൾ ആ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തമ്മിൽ റിലേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, then in that relation then one is says on the base of other. അതിൽ ഒരു കാര്യം മറ്റൊന്നിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക. So which one is base there that we take as the variable. ആ സമയത്ത് എന്താണോ ബേസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്, variable ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുക. Here the question, if the question asks to find something, the question asks to find the age of Raju and age of father. Here the question asks to find only because he is already given the age of father. Correct? Age of father is already given. If the question ask here is not a if any chance, the question ask only one thing, to find the value of age of Raju. ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തായിരിക്കും, ഇവിടെ രണ്ടാളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് രാജുവിൻ്റെ ഏജും ഫാദറിൻ്റെ ഏജും. അതിൽ ഫാദറിൻ്റെ ഏജ് തന്നിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഉള്ളത് ആരുടെ ഏജാണ്, ബാക്കി രാജുവിൻ്റെ ഏജാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് രാജുവിൻ്റെ ഏജാണ്. അപ്പോൾ രാജുവിൻ്റെ ഏജ് ആയിരിക്കും നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Okay, the question asked to find only one thing. What is that? The age of Raju. So what we take as the variable, we choose as Raju's age as the variable. Okay, so how do we start?
we starting like this. The first question, the answer we starting. Raju's age is equal, any one of the variable I choosing here the letter M. Raju's age is equal to M. Okay. Then here, what is father age? Age of father. Age of father. Age of father is equal to 44. Correct? Then here is given the relation between age of father and age of Raju. അല്ലേ അച്ഛൻ്റെ വയസ്സും രാജുവിൻ്റെ വയസ്സും തമ്മിൽ റിലേഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് റിലേഷൻ? രാജുസ് ഫാദേഴ്സ് ഏജ് ഈസ് 5 years മോർ ദാൻ, 5 വർഷം കൂടുതലാണ്, 5 കൂടുതലാണ് അല്ലേ. Then is the symbol denoting by more than. We know that what is that? The more than symbol is plus. More than, if the sentence is there, the more than, what is the symbol we denoting the more than? Or older than, we denoting the symbol plus. Is less than, we denoting the symbol minus. Okay, in the making an equation. Then 5 years more than, ഏതിനേക്കാൾ 5 കൂടുതലാണ്? 3 times Raju's age. രാജുവിൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ 3 ടൈംസിനേക്കാൾ 5 കൂടുതലാണ് ആരുടെ വയസ്സ്? ഫാദറിൻ്റെ വയസ്സ്. ആ വയസ്സാണ് എത്ര? 44. അതായത് രാജുവിൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ 3 ടൈംസിനേക്കാൾ 5 കൂടുതലായ, അല്ലെങ്കിൽ രാജുവിൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ 3 ടൈംസിനോട് 5 കൂട്ടിയ വയസ്സാണ് ഏത്? 44. Then here is given the relation between age of father and age of Raju. What is that? The father's age is 5 years more than 3 times of Raju's age. Okay, then now we take it the Raju's age as M. Then what is the 3 times of Raju's age? Therefore 3 times of Raju's age is equal to 3 into M. 3 into M is equal to 3M. Correct? Then how to we represent the next? We need the 5 years more than. 5 years more than means 5. We need to add 5 to 3M. Therefore we write the equation like this. Therefore we write the age of father. What is age of father? 5 years more than 3 times. So therefore this age is equal to 3M plus 5. 3M plus 5. Father's age is equal to 3M plus 5. That is, we know already what is the age of father. What is the age of father? Age of father is 44. That is 3M plus 5 is equal to 44. Is an our equation. 3M plus 5 is equal to 44. Okay. Then the next we are writing the second one. What is the second one? Here this, a shopkeeper sells mangoes in 2 type of box. Correct? The shopkeeper sells mangoes in 2 types of box, one small and one large. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഷോപ്പ്കീപ്പർ 2 തരത്തിലുള്ള മാംഗോ വിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ചെറിയ ബോക്സിലും മറ്റൊന്ന് വലിയ ബോക്സിലും. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇൻ എ ലാർജർ ബോക്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് ആസ് മെനി ആസ് 8 സ്മോൾ ബോക്സ് പ്ലസ് 4 ലൂസ് മാംഗോസ്. ദ മാംഗോസ് ഇൻ എ ലാർജ് ബോക്സ് ഈസ് ഗിവൺ ടു ബി 100. ഓക്കെ, യെസ്, ലിറ്റിൽ ഹയർ ദാൻ ദ ഫസ്റ്റ് one. Am I right? Then what is that? ഇവിടെ 2 തരത്തിലുള്ള ബോക്സ് ആണുള്ളത്, ഒന്ന് ചെറുതും ഒന്ന് വലുതും. പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത് മക്കളെ? എ ലാർജ് ബോക്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് ആസ് മെനി ആസ് 8 സ്മോൾ ബോക്സ് പ്ലസ് 4 ലൂസ് മാംഗോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജ് ബോക്സിലുള്ള മാങ്ങകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആസ് മെനി ആസ് 8 സ്മോൾ ബോക്സ് പ്ലസ് 4 ലൂസ് മാംഗോസ്. 4 എണ്ണം ലൂസായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോക്സിലല്ലാതെ ഉണ്ട്. ആ 4 എണ്ണവും പിന്നെ ആസ് മെനി ആസ് 8 സ്മോൾ ബോക്സ്. എന്താണ് ആസ് മെനി ആസ് 8 സ്മോൾ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ബോക്സിലുള്ള മാങ്ങകളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ 8 ടൈംസ്
സ്മോൾ ബോക്സിലുള്ള മാങ്ങകളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ 8 ടൈംസിനോട് ഏത് ആഡ് ചെയ്തത്? 4 ആഡ് ചെയ്ത് 4 ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും എണ്ണമാണ് ഏത് ബോക്സിലുള്ളത്? ലാർജ് ബോക്സിലുള്ളത്. Then is given already the mangoes in a large box to given to be 100 അല്ലേ? ലാർജ് ബോക്സിലുള്ള മാങ്ങകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ്? 100 ആണ്. അപ്പോൾ ആ 100 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ചെറിയ ബോക്സിലുള്ള മാങ്ങകളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ 8 ടൈംസ്. എല്ലാ ചെറിയ ബോക്സിലുമുള്ള മാങ്ങകളുടെ എണ്ണം സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ചെറിയ ബോക്സിലുള്ള മാങ്ങകളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ ആസ് മെനി ആസ് മീൻസ് 8 ടൈംസ് 8 സ്മോൾ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജ് ബോക്സിലുള്ള മാങ്ങകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ബോക്സിലുള്ള മാങ്ങകളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ 8 ടൈംസ് പ്ലസ് 4 ലൂസ് മാംഗോസ്. അതിൻ്റെ 8 ടൈംസിനോട് 4 ലൂസ് മാംഗോസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതാണ് ആകെ ഏതിലുള്ളത് എണ്ണം? ലാർജ് ബോക്സിലുള്ള മാങ്ങകളുടെ എണ്ണം. ആ മാങ്ങകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? 100 ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Then here is given we have the 2 type of boxes. One is large and one is small. Correct? Then he is already given the mangoes in a large box. The mangoes in a large box is equal to be 100. Then what is remaining? Here is remaining only other one. What is that? The number of mangoes in a small box. Correct? So we choose that one as the variable. ഇവിടെ ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് 2 കാര്യങ്ങളുള്ളത്. ഒന്ന് ചെറിയ ബോക്സിലെ മാങ്ങകളുടെ എണ്ണവും വലിയ ബോക്സിലെ മാങ്ങകളുടെ എണ്ണവും. വലിയ ബോക്സിലുള്ള മാങ്ങകളുടെ എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ഏതാണ്? ചെറിയ ബോക്സിലെ മാങ്ങകളുടെ എണ്ണമാണ്. അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ വി ചൂസ് ദാറ്റ് വൺ ആസ് ദ വേരിയബിൾ. സോ വി സ്റ്റാർട്ടിങ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മാംഗോസ്. ദ മാംഗോസ് സ്മോൾ ബോക്സ് equal to k. Any one of the letter, okay? I choosing the letter k. Then the number of the mangoes in a large box. The mangoes large box equal to 100. Then what is the relation of the mangoes in a large box and the mangoes in a small box? Is given the relation. The number of mangoes in a large box is as many as 8 small box plus 4 ലൂസ് മാംഗോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബോക്സിലെ മാങ്ങകളുടെ എണ്ണം ചെറിയ ബോക്സിലെ മാങ്ങകളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ 8 ടൈംസ് അല്ലേ? 8 സ്മോൾ ബോക്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ 8 ടൈംസ് പ്ലസ് 4. ഓക്കെ, ദെൻ വി നെക്സ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ദ 8 ടൈംസ് ഓഫ് mangoes in small box is equal to 8 into k is equal to 8k. It's not necessary to write this sentence like this. You write the equation directly, not a problem. Okay, therefore how do we create? Then we need to add 4 to 8 times of the mangoes in a small box, then 8k plus, therefore the mangoes in large box is equal to, how to get this one? What is the relation? That is 8k plus 4. Correct, 8k plus 4. That is, we know what is the mangoes in a large box? 100. That is 8k plus 4 is equal to 100. That is 8k plus 4 is equal to 100. Okay, I think you got the little idea about how to convert this type of question in the form of an equation. Okay, I told you it's a very important type, this part, to make the equation to based on this type of question. Okay, so you must practice very well.